ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਲੌਗ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਰੂਜ਼ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਊਗੀ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੱਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕਰੂਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਡਾਚੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੱਲ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਔਰਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਰੂਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਈਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਾਈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਆਹ ਵੇਖੋ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਐ ਢਲਾਣ ਤੇ ਗਾਂ CN ਟਾਵਰ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਰਦੇ ਜਦੋਂ ਐਂ ਹਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ CN ਟਾਵਰ। ਤੇ ਬੱਦਲ ਵੇਖੋ ਜੇ ਸਿਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਵਿਊ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਰਿਆਲੀ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਗੱਦੀ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ਾਅ ਲੱਗਦੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਪੂਰੇ ਤਕੜੇ ਹੀ ਆ। ਨੋਰਮਲ ਸ਼ੋਅ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਤਕੜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੜਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਜਣ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੁਛ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਲੰਮੀ ਆ ਜਾਣੇ ਵਾਹਵਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਨੰਦ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ। We have Jerome and Charmaine in the food and beverage department right here to my right. How convenient is that? You can get a snack, some coffee or tea. Wrap the larger one around your body. It's kind of like the fanny pack snack type thing. Very simple, okay? And then there's one above that that keeps the two sides together. You also do have a handy whistle to draw attention to yourself. And some of those reflective panels. Big thank you to our wonderful volunteers who actually didn't volunteer. I made them do it. I didn't want to take off my hat. So we're leaving the Queensland terminal, friends, and a lot of things to look at on the harbour. So that big stage there, that shows 3 concerts, musical performances. And it's actually arranged at a 45-degree angle so that you can see it from the wonderful wells from land. That bridge there, the Amsterdam. When I say we, I never tried it. But now twice a year you can do it for a sponsored walk. So every time you're allowed to walk out there. And World Wildlife Fund is one of the charities. The other one is the United
ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ So sponsored walks you ਕਿਉਂਕਿ can ਪਤਾ do. ਲੱਗਦਾ But ਰਹੇ yeah, we found that people got exhausted and or frightened when they realised how far they had to walk. So no more walking. Next to that, of course, is the very impressive Rogers Centre, which in 1989 opened as the Sky Dome because the roof retracts and opens up at the entrance. And it is the home of the Toronto Blue Jays and baseball team. But the biggest crowd they had was in 2002. And this was Hulk Hogan, watched by 68%, which just proves that wrestling is It also lights up blue at night. It's kind of cool. And the CN Tower is always in lots of different colours. And it changes depending on what's happening in town. If there's a cultural festival, it's green on St. Patrick's Day. We are actually now in Pride Month. It means rainbow colours and things. You're not hallucinating. There's actually a beach over there. See the yellow umbrellas? And there's actually sand. It is a very small and popular man-made beach, one of two. You can see another one now in Toronto too. And that is called H2O Park from H2O and Toronto, combination of the two. And a lot of those trees there, they're a mixture of indigenous and introduced species. Because the thing is, in 100 years because of climate change, the indigenous plants are probably not going to make it in a hotter Canada. Very sad. This is what scientists have looked into, and so we've got these different outsider species. We just passed the Marine Police. They were coming up to the Marine Fire Station, and they patrol between Etobicoke in the west and Scarborough in the east. Also to that invisible international border with the United States, which is in the lake in a southerly direction. ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਾਪੂ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 에ਅਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਝੂਟਾ ਝਾਂਟਾ ਲੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 15 ਮਿੰਟ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਉੱਡ ਖੜਾ ਚੱਕੋ ਉਹ ਉੱਡ ਖੜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਗੇੜਾ ਕਢਾਊਗਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਹਾਜ਼ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਸਰੀ ਜਾਣਾ See her like that, kind of interesting. And we're passing also the Netflix studios. Check that out. Yes, they filmed there, lots of things. And up until recently, there was a pirate ship outside, full-size vintage for the Frankenstein movie that they're making in town, so yeah. Over next to that big white dome is the Cabana Pool Bar. It's kind of like a beach club, so you can go clubbing during the day when the sun's out. Next to that is Rebel Nightclub. So such luminaries as Drake have performed there. Next to that, you can see a couple of trees, big trees, and there's a tiny, tiny little park. And that area is called Polson Pier. And a lot of tour buses drop people off at Polson Pier. And you wonder, why would you want to go to the docklands? Because it's kind of boring. But the thing is with Polson Pier, if you stand there, you get this really great view of downtown Toronto. And people go there for wedding pictures and people who are, I guess, taking pictures for their websites or something, like influencers. But yeah, this is getting revitalized quite considerably. They're building a lot of parkland over there and certainly making it more accessible, more user-friendly. They're adding better transit and also cycling paths. And there's some really cool looking new bridges there. So we got a couple of bridges.
the Cherry Street bridges. And there's a yellow one and then the red one. Red one, they're lighting up at night, which is quite nice. And so they're supposed to also function as modern art. You do see actually stuff like that in Scandinavia, the Netherlands. And eventually that big pile of dirt over there will become an area of park and recreation. They also have already made a man-made river over in that Portlands area, which is kind of great. So yeah, we're waiting for that to open. And certainly people who live in apartments, they need a backyard of some sort. So also over here, you've got that orange building on the end there. That is affordable housing, according to the City of Toronto. That is a very flexible term. I do not know what they mean by that. But it's not a millionaire's kind of condo, put it that way. So people of mixed income backgrounds can apply to live there. So it's also enhancing the community because you've got people of different demographics. You might have a young couple, you might have a family, could be retired people. So it's just to make things a little bit more diverse, certainly, and affordable, because we need places to live. That's why we're going higher and higher and higher. Because we are running out of space, we've got so many people. We do not all have teeth like Austin Powers. That would be more likely to happen here because dental work is so expensive. But yeah, a lot of sugar comes through here, and that's been around since the 1800s. The red part there, so you know it's quite distinguished a name, and they say that they are making the world a sweeter place. So can't argue with that. ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਸਾਈਡ ਰੇਲ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਬਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਇੰਜਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚ ਬਣੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਬਲੌਗ ਨੂੰ। ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ ਅਜੇ ਵਾਹਵਾ ਦੂਰ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੜਕ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹਦੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਗੇਟ ਆ ਗਏ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੀਐਨ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਚਾਈ ਵੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਅਗਲੇ ਸਾਈਡ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ।